Las nuevas imágenes del Telescopio James Webb han dejado a los investigadores en estado de shock. En lugar de profundizar en nuestro conocimiento del universo, las imágenes revelan un hecho perturbador. Nuestra comprensión física no es suficiente para explicar la naturaleza del universo temprano, donde la teoría de la gran explosión alcanza sus límites. Esto ha llevado a aplicar nuevas hipótesis sobre el origen del universo. Pero, ¿cómo podría haberse formado el universo en detalle? Why? Porque el nuevo descubrimiento empuja incluso a los astrónomos más experimentados a sus límites. Mantente en sintonía y descubrirlo junto con nosotros. La gran explosión, como concepto, ha sido uno de los puntos centrales de la cosmología. Pero, ¿qué está detrás de este concepto tan citado? A menudo es irretrata como la creación del universo, pero, contrariamente a lo que se pensaba inicialmente y a algunas representaciones, no fue una explosión bruta en un espacio ya existente. Fue el espacio en sí el que se originó hace unos 13,800 millones de años, junto con la materia y el tiempo, a partir de una singularidad. En el mundo de la física y la astronomía, la designación de singularidad se refiere a lugares donde la gravedad es tan extrema que la curvatura del espacio-tiempo se separa, o en otras palabras, es infinita. Pero, ¿cómo podemos estar seguros hoy, tantos miles de millones de años después del nacimiento del universo, de que nuestro hogar cósmico se formó en el marco de tal preciso? Los expertos se refieren a una característica inherente al universo desde su existencia, se expande sin control. Y es importante tener en cuenta que el universo no se expande en un espacio ya existente, sino que el espacio mismo se hace más grande incesantemente. Y es posible que los expertos consideren la expansión del universo hacia atrás y calculan hasta el punto que encarna el origen del universo como una prueba de la corrección de la teoría de la gran explosión. Una de las pruebas fundamentales de esta teoría es la radiación cósmica de fondo de microondas, una radiación casi isotrópica que llena todo el universo y representa una reliquia de los primeros días del universo. Sin embargo, es importante mencionar que las teorías de la gran explosión no se ocupan explícitamente del nacimiento genuino del universo, sino de los primeros momentos después de él, entre el llamado tiempo de Planck, alrededor de 10 to the power of -43 segundos, y 400,000 años después. Aunque hasta ahora no tenemos idea de cómo era el estado cósmico en la misteriosa época de Planck, la teoría de la gran explosión sigue siendo fundamental en el modelo estándar de cosmología. Las cosas se complican cuando los investigadores descubren algo que no se puede reconciliar con nuestras teorías actuales, lo que incluso pone en duda lo que creemos saber sobre el origen del universo y las galaxias. Si seguimos las tesis actuales, las primeras estrellas comenzarán a brillar entre 200 y 300 millones de años después de la gran explosión, alejando la edad oscura cuando los primeros cuerpos celestes brillantes se unirán en galaxias adultas. Sin embargo, ¿qué tan rápido crecieron esas galaxias sigue siendo completamente incierto? Una pista para resolver este acertijo galáctico fue proporcionada por algunas de las primeras imágenes del Telescopio James Webb. En julio de 2022, los expertos anunciaron que el telescopio había detectado una serie de galaxias, algunas de las cuales ya existen 300 millones de años después de la formación del universo. Aunque las estructuras eran más pequeñas y de menor masa, en comparación con las formadas en los millones de años posteriores, estas observaciones concordaban con los modelos de los investigadores. Según la densidad de la materia en el universo joven, no parecía haber suficiente tiempo para formar galaxias del tamaño de la Vía Láctea, o sí.
Lo que comenzó como el descubrimiento de 6 puntos de luz llamativos y rojizosos desencadenó una de las mayores emergencias astronómicas recientes. Las galaxias recién descubiertas, aunque tenían una edad similar a las de los récords anteriores, eran casi tan masivas como nuestra galaxia actual. Tras examinar una serie de imágenes tomadas por la cámara de infrarrojo cercano en IRCam, los expertos descubrieron que la luz de esos objetos necesitaba más de 133,000 millones de años para llegar hasta nosotros. Esto implicaba que esas estructuras existían entre 500 y 700 millones de años después de la gran explosión. Este descubrimiento contradice la suposición habitual de la cosmología, que esperaba encontrar enanos galácticos en lugar de gigantes casi tan masivos como la Vía Láctea. Las 6 galaxias identificadas ya poseían más de 10,000 millones de masas solares, y una de ellas incluso podría haber superado los 100,000 millones de masas solares. Según nuestro conocimiento actual, esto no es posible. Los científicos inicialmente pensaron que habían cometido un error, pero tras investigaciones de seguimiento detalladas, esa sospecha no pudo confirmarse. La única esperanza ahora es que estos objetos no son realmente galaxias, sino otros tipos de formaciones, como agujeros negros ocultos detrás de un velo de polvo impenetrable. Si consideramos que estos objetos son de hecho galaxias, esto indicaría que la densidad de materia en el universo temprano podría haber sido hasta 5 veces mayor de lo que se pensaba. Otra posible explicación es que las galaxias se desarrollaron de una manera completamente desconocida para nosotros hasta ahora, lo que complica aún más la teoría de la gran explosión. Esto ha llevado a más y más investigadores a alejarse de esta teoría. Astrónomos que adoptan puntos de vista alternativos así que han de no ser escuchados en las revistas científicas y muchos, incluso aquellos que expresan dudas sobre las tesis existentes, son tachados de locos. Sin embargo, una cosa es indiscutible. Incluso los expertos que han defienden la teoría de la gran explosión se enfrentan a preguntas sin respuestas claras. Una de estas preguntas es: ¿cómo pudo formarse algo de la nada hace 13,800 millones de años? Stephen Hawking señaló que el tiempo en se comenzó con la gran explosión, por lo que este preciso no pudo haber sido desencadenado por algo o alguien. No menos controvertida es la cuestión de la radiación uniforme y la densidad en el universo. Sin importar en qué dirección miremos, hay distribuciones similares de galaxias, nebulosas y radiación. Los expertos conservadores explican esto mediante la inflación cósmica, mientras que otros proponen la inflación caótica, sugiriendo que este preciso pudo haberse detenido solo en algunos subuniversos, creando así una multiplicidad de universos con diferentes leyes físicas. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Es el universo no es el gran conjunto en absoluto? ¿Es otro universo existe antes que el nuestro? En ese caso, la gran explosión no sería más que una transición cíclica, donde, tan pronto como este universo